I am the CEO of Acton Software. Ha dicho Francisco, I want to soy start CEO by de Acton apologizing Software. that I don't Quiero speak pedir perdón much primero Spanish. porque I no hablo mucho did take a español. little Spanish in high school. Aprendí un poquito Was not español my en el best instituto, mark, so I'm aunque no going sacaba muy to buenas notas focus ahí, on así English, que voy a but hablar en inglés. apologies that I Pero don't bueno, speak pido Spanish. disculpas por no hablar español. We're excited to be here, and Estamos encantados before de estar aquí. we go into the Y antes de presentation, entrar en la I just presentación, want to, simplemente number one, quería, thank lo primero, the team from Hello Media gracias al for equipo de pulling Hello this together Media so quickly. por unirnos tan You rápidamente. know, we had talked, Francisco came and visited Hemos in hablado San con Francisco, Francisco, and él nos Enrique has visitó been en San working with us Francisco, for Enrique quite a while, lleva ya trabajando and we con had talked nosotros about desde putting hace on bastante an tiempo event y in Spain hablamos as quickly as we de hacer un evento possible, en España lo antes and posible. the opportunity came up for me to travel this week, and Y his bueno, team la worked quite a bit over the oportunidad holiday surgió to para que pull this viajásemos together, esta semana. and I think we're Hemos calling podido all of you hacer during your todos holiday to come attend, so y bueno, hoy thank you everyone queríamos, for coming and no queríamos making hacer las this happen. vacaciones, así que lo hacemos ahora. Muchas gracias por venir a todos. As Enrique mentioned, this is a look at the recent Forrester analysis Esto es ver el for último marketing análisis de automation. Forrester We're really de proud automatización de of marketing, de how our automation. product is viewed in the Estamos muy market. orgullosos de cómo And se what we nos want to aplica en really el mercado. talk about today Lo que queremos is hablar hoy a en little bit about concreto the es technology, un but poquito mostly de about la why tecnología, do pero people sobre use todo marketing por qué la automation, gente utiliza and also how do we make marketing people automation, y sobre successful todo with cómo marketing automation. conseguimos que la gente tenga éxito We con el believe marketing one of the automation. reasons that we're Creemos que una de viewed las favorably razones in the market por las que se nos ve is favorablemente because en we el do mercado have es porque great tenemos technology that's una easy gran to use, tecnología que es but fácil de we have had utilizar, a pero también tremendous focus porque nos on centramos making mucho customers successful en with que los clientes technology. tengan una When you tecnología look de at éxito. the reviews of Cuando Acton vemos Software, las one of the revisiones things that you will de see Acton regularly Software, is comments los about comentarios, vemos que los our focus comentarios our se people centran have on making the customer successful en with the que technology, conseguimos que el helping cliente them tenga show éxito con a la return on tecnología, that investment. que It was se one of the consigue things when I retorno de la first started inversión. working with Esa es Francisco una de and las primeras Enrique and the cosas team that que really cuando felt empezamos a like we were trabajar con very ellos aligned creímos on que the ambos reason we do all estamos of muy this is to help alineados a our la razón por clients la que get value desarrollamos for este what they're sistema para doing. crear valor And so I por lo think que that's been a hacemos. big part of why Y this esto, partnership has been so important to de esto us. trata, y por eso esta alianza es muy importante para I want to talk a nosotros. little bit about what Quiero marketing hablar un poquito automation de lo que es el is, marketing and both automation. Francisco and Enrique Francisco y touched on Enrique this. ya han hablado un It poquito, is pero about getting the right se message trata to the de right sacar el person mensaje adecuado a at la the persona right adecuada time. en el momento But adecuado. what technology does Pero lo in que this hace la process tecnología en este is proceso by helping pull es together the different channels, ayudar social, a unir los distintos email, canales, web, social, email, and web, pulling together the technology to make those things y tener la align. tecnología It para really alinearlo todo. allows Y esto what Michelle permite refers to as a freedom lo que Michelle for the habla de marketer to focus libertad, on their libertad para que message, el on comercial se centre connecting, en el on mensaje, para que communicating, actúe, para que and comunique. tying all that back to measurement, Y, which ultimately gets you to looking at your return on investment for your marketing activities. que puedas That ver you cuál es can el roll retorno de out inversión a en tus series actividades de of marketing. Puedes llevar a cabo campaigns, programs, campañas, messages, programas, and that the mensajes, technology can help you y la connect tecnología te that puede ayudar a message conectar ese to your mensaje audience con at tu the right público moment. en And el we'll talk a momento little bit adecuado. about why Hablaremos those también moments are de changing por qué and how están marketing cambiando esos automation can help momentos you y adapt to cómo those te puede changes. ayudar el marketing But automation a also, adaptarte a esos and I cambios. think Francisco Pero said también, this well in tal the como ha dicho opening, Francisco al inicio, how to connect ver cómo those se activities conectan to esas measuring the actividades value you're para medir creating, el valor que creas. and how to create value cómo se even crea out of valor those programs that may not convert incluso immediately. con esos programas que The a lo idea mejor se that someone convierten might have inmediatamente. La idea interacted with a de que alguien campaign, interaccione con una but in the campaña future will become a customer, and how do you bring them into the y que next en el futuro moment se in the next convierta en el campaign? futuro. Y And cómo that's a sabes big cuándo part será of ese why momento the y cuándo será technology esa is so important. futura campaña. De eso trata también A little bit of tecnología. statistics Un poquito on de estadísticas marketing automation. sobre el marketing automation. 80% of El marketing 80% automation de marketing adopters automation, saw de los que their adoptan el leads, their marketing business growth, automation, ven que su negocio increased crece, que sus leads crecen un 77% at the time, which is a 77%, tremendous return on lo cual investment es un for a retorno de technology inversión product. enorme para un producto tecnológico. An alignment between sales and marketing. Una alineación entre ventas y 3/4 of marketing. companies that roll out marketing automation with their Dos CRM see a much pilares greater de la alignment empresa que between sales and ejecutan marketing. el marketing And this is automation something I'll touch con el on as well CRM. when we talk Y esto about es the algo way que people hablamos buy cuando products now has hablamos de la gente, changed que la gente dramatically. cuando compra productos And ahora it is está really cambiando about enormemente. partnership between Se your trata de una marketing alianza organization entre la and organización your de sales marketing organization. y el departamento de ventas. So, what is marketing bueno, automation? ¿qué es el And it's marketing nice to talk automation? about technology Está muy in bien broad hablar de terms, but what does it tecnología en actually términos do? amplios, pero ¿qué It hace? is really about pulling Pues together se trata de campaigns, unir reporting and campañas, analytics around a series of reporting, activities that you análisis, do las with distintas your actividades customers que and your hacéis con vuestros prospects. clientes y vuestras This is everything from perspectivas. landing pages,
to email campaigns, desde to campaña web de forms, emails, to social media, plataformas, redes and all of it sociales. revolves around a Y couple todo of key esto gira en concepts. torno a un par de Being conceptos able to claves. segment and group Poder your customers together. segmentar y But a unir big portion of clientes, it pero is gran around parte de ello scoring. se This idea of relaciona con looking el at what scoring. value are you Ver creating for a qué customer valor or a creas prospect at para each un step cliente, along the para una way, perspectiva en cada and then paso del scoring camino. how do they interact with Medir that cómo content. se interacciona Are they con leaning ellos. into your Se messaging, están your value inclinando a proposition? aceptar vuestro mensaje, Are vuestra they propuesta de valor. wandering off somewhere else and you need to get them in a different program? Están But it's más really bien about preguntando a creating otros these si tienes que cambiar un segments, poquito. Se trata driving de the crear estos content, and then segmentos, scoring impulsar el all of contenido, that luego activity. medir todas esas actividades, puntuarlas. Every time Cada vez a prospect que una interacts with your perspectiva con un brand, posible cliente interacciona con to tu us, marca, it means para something. nosotros eso It might mean significa something algo. positive, Puede it might be significar algo neutral, it might even positivo, be puede ser negative. neutral o But are incluso you negativo. measuring that and are you Pero reacting? If hay you are que medir y measuring, ver si reaccionas. Si tracking, and mides, reacting to si that, we sigues y believe you can reaccionas a sell ello, smarter, creemos que and puedes you can drive a vender de lot more forma más engagement inteligente with your y conseguir un target mayor audience. compromiso. We see the buying journey changing dramatically. Vemos que And so we el talked viaje de about three comprar está layers cambiando of mucho. insight Nos that pasamos you de want to have tres as part capas of de that conocimiento buyer's que queremos journey tener como along parte the de way. este viaje You want de to know the comprador para el camino. demographics Queremos saber la of who you're demografía. marketing to. ¿A quién estamos the basics are just vendiendo, who haciendo are they? marketing? And I think this is fairly traditional. This is how Creo we que esto es algo typically bastante tended to think about our tradicional, audiences. es algo que We normalmente naturally pensamos sobre nuestro sort them público into audiencia. demographics. Ya hablamos de We're starting demografía now to y do ahora estamos more empezando a hacer in más marketing and advertising in general to talk about en marketing psychographics, a y persona. en publicidad Not en lo que se just, refiere a la psicografía, la that they're persona. male or female or a certain No solo que age or sea live in a hombre o certain mujer area, de but una what do determinada they edad, sino like que to do? también This qué les is where gusta a lot of hacer. marketing now is focused. En esto se If centra you, mucho ahora el marketing. Read Ya sabes. advertising journals or marketing materials, they talk a lot about lifestyle marketing, interest muchos marketing. hablan de But we marketing de estilo de believe vida, very strongly that pero the creemos next firmemente en que big activity that's la going to happen siguiente in the marketing space is actividad going to que be va a around ocurrir dentro del behavior. marketing se va a centrar And en what I mean torno by al behavior comportamiento. is, Y lo que quiero decir con it's good comportamiento that I know who a es que es person bueno is, I know their saber quién es una demographics, persona, and I saber might su know demografía, their pero puedo saber psychographics, what they're también interested in, su but what are psicografía. they actually Pero, doing when they ¿qué hacen interact de with my verdad brand? cuando They're interaccionan sending con me mi marca? incredible signals. Los And señales creíbles. we think every person Creemos que is going to todas las want to be personas interacted with van a differently, and they're going to want to be interaccionar interacted de with forma in a way that distinta. reflects how they're interacting van with a you. interaccionar de One la of the things that Michelle and I have been según como talking son. about Una recently de las is, cosas de las que hemos we hablado Michelle y yo believe recientemente es que creemos segments que los are going to segmentos start to feel more like stereotypes. se van a parecer cada We vez don't más a really like estereotipos y stereotypes. no We nos feel gustan like los if people estereotipos. stereotypes are a way to group people, but when they're not true to an individual, they're almost offensive. Porque And that's muchas kind of veces how ahí se segments pasa can la be on some defensiva. level. If you get Y los segments in a segmentos se certain pueden way in a convertir marketing así. campaign, but you Si don't se feel that that segmenta una reflects you, campaña de that marketing can y be no ves very que eso challenging. refleja lo que eres, So puede ser un how do we problema. Por actually tanto, interact with you based on your behavior? hay Who que ver you cómo are. se And interacciona en that's base a where we nuestro really think comportamiento. marketing gets to this ¿Quiénes somos? one-to-one Y and ahí very personal interaction, es and that's donde why we think you're going tenemos to que conseguir una build interacción brand value in personal the y así future. podemos conseguir y crear valor de marca para el futuro. So what can we do Así with que podemos these hacer con as todo we esto start to go deeper into those conforme vamos three bajando layers of en esas insight? tres capas de First, conocimiento. we Bueno, want to be primero proactive. tenemos que ser, queremos We ser know that proactivos. inbound marketing has been a very big Sabemos term, que and we're certainly advocates of the ideas of inbound marketing. El But we marketing also de feel entrada like es you un want to término be muy amplio, pero proactive. si queremos ser Right? You want to proactivos, go out and actually si queremos engage with salir people y that can help grow your business, people that relacionarnos you con gente believe would que be interested in your puede products conocer and tu negocio, que services. puede estar So it interesado en needs tus to be productos y proactive. servicios, pues para We eso hay need que to ser be proactivos. actively then nurturing and Tenemos cultivating that que relationship. cultivar nuestra Right? relación, I want to think fomentarla. about Quiero pensar allowing a buyer or a prospect permitir to a un control that comprador, journey, a un posible but where comprador, appropriate, I want to be proactive and provide them hacer ese viaje, that ser proactivos surprising, con ellos. delightful experience with my brand. para que It needs to be conozcan mi targeted. marca. Y por eso hay que No more dirigirnos do a we just ellos. blast out one message for No everyone. solo Right? I lanzar want to un be mensaje targeted. en masa And para we need to todos. have what we call a 360 Y view of the también nos hace buyer. falta una I visión need to de know not 360 just grados what del marketing is comprador. doing with this No person, solo saber but qué what hacer is the marketing rest con of esta my persona, organization sino que doing with también this hay que person. saber qué hace el resto de mi organización There's con esta nothing persona. worse No hay as nada we peor. all experience this as Ya lo hemos visto consumers. todos como There's consumidores. nothing No hay worse nada than peor que calling a company llamar a to una empresa complain that you're frustrated, para and the quejarte next day they send you a y al mailer día siguiente about te what a mandan un wonderful correo experience you're having with the company. diciendo Would you like qué an gran experiencia has upsell, tenido
information, con la empresa para venderte más cosas. it's very frustrating. Eso es muy So we need to frustrante. have that full Así view of que what's going on, nos so hace again, que that falta tener una visión one-to-one completa. interaction is true,
and feels every bit as rich as if it was a one-to-one relationship with another para que person. esa relación uno contra uno sea enriquecedora para todas las And partes. so I want to take a moment and talk about ¿Por qué what we no call the evolving hablamos de lo que buyer? hablamos So we've been sobre talking a little bit el about technology and about how we as marketers think about segmentation and behavior and things like that. But if we kind of spin the camera around and point it at our buyer, we buy things very differently now. Compramos cosas ahora de forma mucho más distinta que We antes. used to have a relationship with Antes teníamos una buyers relación con los where compradores it was very en la que structured. And this todo is true estaba muy whether it was, estructurado. in Esto kind es of a así B2B sense or a B2C sense. If I en todos wanted los to sentidos. Sí, yo, por buy a ejemplo, new yo vehicle, quería comprar un coche I nuevo, went to 3 or 4 different iba a places that 3 sold o vehicles 4 and they walked me through their concesionarios selling process. y me And what I knew pasaban about por their todo el vehicles proceso de venta. is what they told Y me, lo que sabía de esos and I could vehículos es lo decide que what ellos of that I contaban. wanted to Y believe, yo and then decidía I could make a a choice. cuál quería creer. And you know, Y the me job of decidí. marketing was go find El people marketing that you era can have come ves a to encontrar my gente que pueda venir. business. And then it was the job of sales A to mi say, when empresa. these people arrive, assume they Y don't know cuando esa anything about gente our llegue, business, but we were no able to sabrá get nada them de to mi come negocio, pero here ya and now nos sell encargamos them. nosotros de ellos, los de ventas, y le vendemos. And this has completely changed. Y esto ha cambiado totalmente. Your buyers are now in Nuestros control compradores of the ahora journey. controlan el viaje, Completely. son ellos totalmente. They start the buying process almost 80% of the time with a web El search. proceso de compra, They don't come el ask 80% de you, las veces con una tell me búsqueda about en yourselves. internet. They go find out. 50% turn to Van a social buscar. media. El 50% viene So even when they pasa want to a speak las to redes someone sociales. about your Por product eso or incluso cuando service, quieres hablar they've a alguien de decided, tus productos o instead of speaking servicios, to you first, they're going to speak to en someone lugar de else hablar they contigo trust primero, who's going to van a give hablar con their otra view persona que confíe, of your con la que business confíen to para que them. ellos le hablen de tu You know, negocio. your goals haven't changed. You Los still want to objetivos no han drive your cambiado. brand, you Sigues still want to queriendo go out and do impulsar tu demand marca, generation, you quieres still want to generar demanda, expand those si quieres relationships, ampliar las but the relaciones, way eso that you queremos seguir will have haciendo to igual. do that is going to change Pero la forma dramatically. de hacerlo, eso ha cambiado dramáticamente. The modern buyer is connected El 5 comprador hours a moderno está day conectado 5 horas al día to information sources that 10 a years ago fuentes they de didn't información have. que hace 10 años no existían. 1 No billion tenían. people in the world have 1.000 millones de smartphones. personas en el mundo So tienen even if they smartphones. are in your Por eso, shop, in your incluso aunque estén en hotel, tu tienda, in en your tu office, hotel, on en a tu webinar oficina, with you, they are real-time en un webinar, fact-checking everything pueden that you tell comprobar them. la veracidad de lo que les dices rápidamente, en todo momento. They're Es verdad empowered, que lo hacen. right? Ellos tienen el poder. They drive the process. Ellos They drive the process controlan on el their proceso. terms. Ellos They're ponen sus impatient. condiciones, son It should impacientes. happen right Tiene que now. ocurrir justo ahora. And those can be at all hours of the day. I think of even my last vehicle I purchased, just to continue that Por last ejemplo, analogy. el último coche que compré. You know, my wife and I have mujer y yo an 8-year-old, a 5-year-old, and now a 3-month-old, and we're Tenemos thinking about hijos de a 8, larger 5 vehicle. años y 3 meses. We are Empezamos a having comprar un that coche grande. discussion sometimes at 10 o'clock at night about which vehicle we want. I Y a want to be veces online, and I want to be able hablábamos to web chat de qué with the coche brand that I'm queríamos talking to comprar. about a question I have. Y, I am not going to the dealership at 10 a.m. on a y Saturday ya letting no a voy al salesperson sell. concesionario un sábado a las 10 I de la own mañana. that process. Yo controlo el They're proceso y lo puedo impatient buscar de and they're otras maneras. Que somos impacientes y So tenemos el the way to think poder. about this is your Así que la buyer has forma access to de pensar en information esto and they es have que access el to acceso a la choice. información y el So acceso how a are you las positioning decisiones yourself and your brand es in lo the best importante. way possible to be of service to them Y hay que ver cómo along te that posicionas journey? en tu marca You de want la to mejor be an manera posible advisor in para some ways they go through that poder journey. You want them to look at atraer al your cliente. Tienes que ser un information asesor and say, this is de the cierto information that's modo. helping me Tienes make que a ofrecer decision. la This is the información information that is getting me esta to where I need to be. And para you become a trusted para que esa advisor as a información marketer as someone le sirva a goes la persona que along a hace una especie de journey asesor to para purchase a esa persona product que or a hace service. un viaje para comprar un producto o un servicio. And the scariest part Y la parte is a que más lot of this miedo da, journey today is invisible to you. porque es que gran parte de este viaje a día de hoy 70% es of the buying invisible para nosotros. process El today is 70% del proceso de completed compra before a they día de speak to hoy you. ocurre antes de que hablen con nosotros. Think about what this means to your sales Pensad team. en lo que significa esto para vuestro equipo de ventas. So we believe this is the opportunity Creemos que for esta es la marketers oportunidad para los to comerciales impact de that relationship realmente in a whole new way. conseguir un impacto en It esa is going to relación be de our una forma job as completamente nueva. marketers to Nuestro bring the trabajo sales como team, not comerciales people es off the hacer que street los that you equipos got to the de doorstep, ventas but no people that vayan have gotten to the doorstep saying, I've done a bunch of research about this, and I believe that sino your que la product, gente your service, llegue your y diga, brand oye, creemos que estos is productos, something tus I'm servicios, interested tus in, marcas, es algo que that me I believe interesa. your positioning of the Y creo market, que vuestro your view posicionamiento on en el the mercado, world, vuestra visión del mundo, this is now marketing's job. me gusta. Ese es el We're trabajo ahora involved in del selling in a marketing. way that we've never have been before. Ahora, vendemos de una forma que no se hacía antes. And so, now that I've explained how terrifying this is, Bueno, para que I'm going to turn it over to Michelle, who's going to tell you how we deal with this. terrorífico que es esto, Michelle le joined paso la us palabra a Michelle, recently as our CMO. que se ha unido a She's been with nosotros the company como about directora 4 de months. marketing, I've worked hace with unos Michelle 4 now for meses.
Yo llevo 12 years, trabajando con 13 ella years. 12 I think años. Michelle's one of the best marketers in the world, and she's Es going una to de give las you a little mejores bit of a comerciales view del of, mundo. how do we think of this changing buying journey actually as an opportunity, Y and something I cree think is que really este exciting for cambio es una marketers. oportunidad y I'm just eso going es to muy reach interesante if I escucharla. continue to pull Vamos this a towards Michelle. dejar el ordenador para Here, que, I'll si quieres, switch cambiar de seats sitio. with Michelle just a Sí, second. mejor.